Good morning, ma. I hope my voice is clear. Thank you, ma. Thank you very much. See, ma, today we are going to see that various questions which are repeated in the last NQT, ma. So already so previous 4 days I did a videos, ma. So you just go and watch in my YouTube channel. So 1, 2, 3, 4, some videos are there because we don't have much time, right? So just 2 or 3 more days left, right? So we don't have a time to discuss all the things, ma. So already whatever I have done, so just go and watch in the YouTube channel, right? So right, ma. First, so what is the output of this given question? See, ma, this is the program. So what is the output of the given program? So what it will return? What it will return? Yes, ma. Uh, 9, 8. That's all. 9, 8. That's all. కొద్దిగా అమ్మా చూడండి, క్లియర్గా చూడండి మా. జస్ట్ వాచ్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. No. See, ma. See, I'm going to trace this code, ma. I'm going to trace this code. See, if a value is 8, right? A value is 8, right? And B value is 9, right? B value is 9. See, you're going to pass function of what you're going to pass? A comma B, right? 8 comma 9. You're going to pass, right? So when you pass this, so what happened? It is going to, if A is less than B, yes, the condition is true, right? When the condition is true, it is going to call again. So one more function, ma, see. So one more function it call చేస్తుంది. ఎలా కాల్ చేస్తుంది మా? So function of 9 comma 8 అని కాల్ చేస్తుంది మా. When it calls function of 9 comma 8, what happened? It comes to here, condition false, we comes to here. So B is not equal to 0. Yes, B. So what is the B here? 8. 8 is not equal to 0, right? 8 is not equal to 0. Then it is going to perform A. So what is the A value? 9, right? 9 plus function of A comma B minus B means function of A means 9 comma 8 minus 1 means 7, right? 7, right? So again, the next time when you call this function 9 plus function of 9 minus 8, so this function is this condition is false, then you comes to here, B is not equal to 0. Yes, condition true.
In the condition true, again it goes to 9 comma 6. So sorry, 1 minute ma. First we need to add that a na. A add cheyali kada ma. See, a value is 9. 9 plus f of 9 comma 6, right? So next time what ma? 9 plus 9 plus 9 plus f comma 9 comma 5. See, you will get that. Yes ma, exactly. So you will get that answer is, so 8 times you will get 9 ma. So 8 times. So 8 times manaku 9 అనేది వస్తుంది. So 8 times ma. Only 8 times. Not 81 ma. 8 times. Babu, 9 into 9 into 9. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది ఇది? So 8 times, right? Is this clear? Is this clear ma? Not 9 times ma. 81 అంటే 9 times repeat అవ్వాలి కదా, but it repeat only 8 times because until this value is goes to 0. ఈ వాల్యూ 0 అయ్యేంత వరకు, right? Is this clear ma? Okay na? But don't sit be idle, you should respond, right? So 72 is the answer. Now we just go through this problem and find out what is the answer here. One minute ma. Oh sorry ma, 1 minute ma. Yes ma, we'll just watch this problem. Yes ma, what is the output of the given program? Previous questions already available in the YouTube channel ma, you just go to that, right? So again time waste cheyakunda, we'll discuss the new questions ma. See ma, static is there already. We had some discussion on the static, right? Static మీద కొద్ది discussion అయింది ma. So you should ten, right? So any more answers? Right? So why it is 10 ma? See, so what you are going to do here, I equal to 0, I less than or equal to 4 means this loop will repeat how many times? How many times the loop will repeat ma? How many times? Yes, exactly 5 times ma. Because it starts with 0 and ends with r equal to 4, right? R equal to 4. So a less than or equal to 4 means it repeats 4 times, right? So 5 times this function will call ma. ఈ function అనేది 5 times call అవుతుంది. See, if the first time it will call I equal to 0, right? I equal to 0. Then 0 is comes to here. So starting count equal to 0, So count equal to count plus I ma means first low. So count value is 0. So next time it return j. So as return చేయడం వల్ల ఏం యూజ్ లేదు మా. Again you are going to the next value. So for I equal to 1 ma, I equal to 1. For 1 ఏమవుతుందమ్మా, it comes to here. So గుర్తుపెట్టుకున్నా, static is initialized only once in their lifetime ma. Initialized once in their lifetime. And
not initialization, creation. Lifetime means ఒకసారి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డిక్లేర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేసినప్పుడు ఇది క్రియేట్ అవ్వదు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ రైట్ వచ్చేస్తుంది దెన్ జీరో అంటే ఆల్రెడీ కౌంట్ ఎంత జీరో కదా సో 0+1 రైట్ సో నెక్స్ట్ టైమ్ I value 2 again it comes to here this statement it never executes so just it add it here next I equal to 3 so again it comes to here right for 4 I equal to 4 so 4 right I equal to 5 I equal to 5 condition goes to fail so what is the result here so 1 plus 2 3 6 10 right is this clear is this clear do you have any doubts just message me in the chat box but don't be sit idle right so you should respond Seema 10 is the answer Seema what is the output of the given program what is the output of the given this program what is the output of the given this program what is the output here see observe carefully here you are not going to declare integer ఓకేనా మీరు ఇక్కడ ఏమీ డిక్లేర్ చేయట్లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు సో వెన్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ సో క్యార్ ఆఫ్ ఐ రాస్తున్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కదా టైప్ కన్వర్షన్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ టైప్ కన్వర్షన్ రైట్ టైప్ కన్వర్షన్ so you don't consider all this statement as your counting of size of ని కన్సిడర్ కౌంట్ చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇస్ జస్ట్ టైప్ కన్వర్షన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టైప్ కన్వర్షన్ మాత్రమే ఇది జస్ట్ ఏంటంటే ఒక టైప్ కన్వర్షన్ లాగా మాత్రమే అంతేకాని సో ఇక్కడ నుంచి మీ డేటా టైప్ అనేది ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు సో డేటా టైప్ ఈజ్ ఓన్లీ డబల్ your data type is only double so double size what is the size of double ma 8 bytes exactly ma it is 8 bytes yes ma so it is the 8 bytes ma 8 bytes right ma is this clear ma right ma yes or no you should respond ma don't be sit idle సో అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి సో ఇది అర్థం అవ్వట్లేదు సార్ ఏంటి అనేసి బట్ కానీ కామ్గా అయితే కూర్చోవద్దు మా సో మీకేమవుతుంది మీరు కామ్ కూర్చున్నారు అనుకోండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ రాదనమాట మీరు ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్పినప్పుడు సో ఎందుకు రైట్ కాలేదని ఆలోచించాలి రైట్ చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఓకే దట్ ఈస్ మీరు రైట్ చెప్తున్నారు అంటే యువర్ ఇన్ ద యాక్టివ్ మోడ్ రాంగ్ చెప్తున్నారు అంటే సో యువర్ ఇన్ ద డ్రౌజీ మోడ్ సో అప్పుడు మీరు ఏంటంటే థింక్ చేయాలి వై ఆర్ గెటింగ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అనేసి సి right so how I can declare as an array of 3 pointers to characters ma
So 3 pointers to characters. 3 pointers to characters. 3 pointers to character. ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి మా? How I can declare an array of 3 pointers to characters? Declaration. I want the declaration. Yes ma, exactly. చూడండి మా. సో ఏమన్నాడు? ఏ టైప్ అన్నాడు? క్యారెక్టర్. అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్యారెక్టర్ టైప్. It should be a character type, right? So character type create చేయాలి. So what is the type? An array of pointers, right? So it should be a pointer type. It should be a pointer. So it should be array, right? Array, right? Right? P, right? So how many pointers you are going to create? 3 pointers, right? Seema, an array of 3 pointers, an array of 3 pointers, 2 characters. చూడమ్మా మన చదవడం కూడా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. ఇంట్ ఏ అంటాం కదా, అలా చదువుమా. A is a integer. A is a integer. A comma B comma C is a are the two integers అని చెప్పాలమ్మా. A comma B comma C two integers. ఓకేనా? array of pointers two characters ఎలా అయితే చెప్పాడో array of 3 pointers two character ఎలా చెప్పాడో అలానే మీరు ఇంటీజర్ టు A టు ఇంటీజర్ అంటే A అనేది ఇంటీజరు సో అలానే సో ఇలా రాసాం అనుకోండి మా ఫ్లోట్ B. సో B టు ఇంటీజర్ అరే B ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి చదవాలమ్మా. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సో B కామా C కామా D ఆర్ ద ఇంటీజర్ ఆర్ ద ఫ్లోట్ అలా మనం చదవాలి మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇలా చదవాల్సి ఉంటుంది. అందుకని మీ డెఫినేషన్ రాసిన కూడా అండ్ అరే ఆఫ్ 3 pointers అన్నారు అనుకోండి మా. అండ్ అరే ఆఫ్ 3 pointers అరే అంటే మీకు తెలుసు మా. సో ఇట్ ఈస్ అరే. సో ఏమంటున్నాడు? 3 pointers, రైట్? సో 3 pointers. సో 2 characters అంటున్నాడు. సో పాయింటర్స్ అంటున్నాడు కదా. సో పాయింటర్ వేరియబుల్. సో క్యారెక్టర్ కదా. సో ఇట్స్ ఎ క్యారెక్టర్, రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? మా? అండ్ అరే ఆఫ్ 3 pointers. An array of 3 pointers ma. An array of 3 pointers, right? సో గుర్తుపెట్టుకోండి మా. అంటే మనకు ఇదే బిట్ వస్తుంది కదా మా. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బిట్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ మా. అర్థమవుతుందా? షుడ్ ఆన్సర్ మా. See, array of pointers. See ma, point out the error in this following program. What is the error in this program? So what is the error? What is the error in this program? Don't be sit idle. So you should analyze the program. So we had some discussions on this malloc. So malloc మీద మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసామా.
int star a. Why ma? So I'm going to take array of pointers, right? I'm going to take array of pointers. Array of pointers ni తీసుకుంటాను. This is not an error ma. This is not an error. This is not an error ma. Ma, this is the type conversion, right? So this is also not wrong. This is also not wrong ma. Because it is a type conversion. It is a type conversion. See ma, I'm going to clarify your doubt here. See, this is the wrong statement ma. The reason behind the wrong statement is, so enduku wrong statement ante, see, already you're taking an array of 3 pointers to integer already మీరు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు మా. ఏమంటారు మా దీన్ని? an array of 3 pointers to integer. You declared already మీరు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. సో మీరు ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసుకున్నారు, మళ్ళీ అగైన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ 3 more pointers. Again you're going to create a 3 more pointers. What it is meaning? దాని మీనింగ్ అర్థం కావట్లేదు మా. ఒకవేళ మా, సో ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇలా లేదు అంటే గిన, సో ఒకవేళ ఇలా లేదు అంటే గిన, దెన్ ఇట్ ఈస్ రైట్ మా. ఇక్కడ 3 లేదు అంటే గిన ఇట్ ఈస్ రైట్. ఇఫ్ యు డిడ్ంట్ మెన్షన్ ఎనీ 3 అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే గిన, దెన్ ఇట్ ఈస్ రైట్. ఇది రైట్ మా. కానీ ఇక్కడ మీరు 3 మీన్స్ ఆల్రెడీ 3 ఇంటీజర్ పాయింటర్స్ క్రియేట్ చేశారు. 3 ఇంటీజర్ పాయింటర్స్ క్రియేట్. అగైన్ వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 3 integer pointers to the a? So what is the necessity? What is the necessity here? Right? యూజ్ లేదు కదా మా. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ మా. సో ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ వస్తుంది. మీరు ఇంకా కావాలి అంటే సో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ రిమూవ్ అవసరం లేదు. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పాయింటర్స్ మా, అంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే సి, ఏ ఆఫ్ జీరోకి సో ఇలా రాయొచ్చు మళ్ళీ ఇంట్ స్టార్. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింటర్ కి యు ఆర్ గోయింగ్ టు అలొకేట్ సో 2-dimensional array మా. The 2-dimensional array size of int into 3. So a of 1 integer size of int, a of 2 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ 3 సో ఎలా ఉంటాయండి మా? సో 3x3 matrix మా. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ 3x3 matrix మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ 3 rows అంటే 1 2 3 and each one contains 3 elements ma. 1 2 3, right? It is a 3x3 matrix. Right? మీరు 3 pointers already create చేశారు. Again you are going to create, each one has a 3 elements. Right? Is this clear ma? How it will work ma? Is this clear? What is the wrong in this program? అర్థమవుతుందా? మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి there is no use to declare that value and again. సో మరి దాన్ని మళ్ళీ మెమరీ అలొకేట్ చేయడం అనేది రాంగ్. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ మా. రైట్? దట్ ఈస్ ద రాంగ్ మా. సీమా, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ మా. ఇలా కాకుండా మనం ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ 0కి, ఏ ఆఫ్ 1కి, ఏ ఆఫ్ 2కి తీసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ విల్ గెట్ దట్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్. సో మ్యాట్రిక్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే సి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ మా.
Yes, ma. There is a new data type which can take values natural numbers between the 0 to 25. How many bits are required to store this type of data? How many bits? So we are going to store maximum value is 25. So minimum value is 0. How many bits are required, ma? How many bits are required? Required. How many bits are required? How many bits are required, ma? Yes, ma. How many bits are required? Yes, ma. Exactly, ma. See, ma. For example, if you are going to create, if you have only one bit, ma, ఒక బిట్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ స్టోర్ either 0 or 1, మా. 0 or 1 మాత్రమే స్టోర్ చేయగలరు. ఒకవేళ మీ దగ్గర 2 బిట్స్ ఉన్నాయి, మా. 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. 2 బిట్స్ అంటే ఏం చేయొచ్చు మీరు? సో 0 స్టోర్ చేయొచ్చు, 1 స్టోర్ చేయొచ్చు, 2 స్టోర్ చేయొచ్చు, 3 స్టోర్ చేయొచ్చు. 3 స్టోర్ చేయొచ్చు. సపోజ్ మీ దగ్గర 3 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మా. 3 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే 3 బిట్స్. సో వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం? 7 కదా. 7 యొక్క ASCII వాల్యూ బైనరీ ఫామ్ ఏమొస్తుందమ్మా? సో 1 1 1. సో మినిమం వాల్యూ 0 0 0, రైట్? సో you can store how many bits, ma? So 0 1 2 3 4 5 6 7, రైట్? అంటే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే 2 పవర్ 3 minus 1, రైట్? సో 2 పవర్ 3 minus 1 నుంచి, సో 0 నుంచి, అంటే ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలి. మనం సీమా సపోజ్ ఇక్కడ 25 చూడమా. 25 2 పవర్ 4 తీసుకోనమా. 2 పవర్ 4, వాట్ ఇస్ 2 పవర్ 4 వాల్యూ? 16, రైట్? 16, రైట్? అంటే ఇట్ కెన్ స్టోర్ మాక్సిమం వాల్యూ ఈస్ 15, రైట్? సో 2 పవర్ 3 తీసుకోనమా. 2 పవర్ 3 తీసుకోండి, వాల్యూ ఈస్ 8, రైట్? సో ఇట్ కెన్ స్టోర్ మాక్సిమం వాల్యూ ఈస్ 7, రైట్? సో 2 పవర్ 5 తీసుకోనమా. what is the maximum value? 32, right? So it can store 31, right? So your 25 is between these two, right? 25 is between these two. So ఈ రెండింటి మధ్య ఉందంటే you should take the maximum value. So what is the maximum value? 5 bits. What is the maximum value? 5 bits, ma. Is this clear, ma? Is this clear? Why it is 6 bits, 5 bits, ma? Ma, is this clear? ఏమో అర్థమవుతుందా? ఎందుకు ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్, మా ఇవి. ఎందుకంటే దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు కంపైలర్ యొక్క కెపాసిటీ కానీ, సో ఆటోమేషన్లో కానీ ఇవన్నీ చాలా యూజ్ అవుతాయి. అంటే మీరు ఎలా థింక్ చేస్తున్నారు అనేసి చాలా బాగా అర్థమవుతాయమ్మా. సో అందుకని ఈ కైండ్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం, రైట్? హౌ మెనీ బిట్స్ విల్ గెట్ ఇట్, ఎన్ని బిట్స్ వస్తాయి అనేసి, రైట్? Sigma. A data type is stored as an 6-bit signed integer. Which of the following cannot be represented by this data type?
See ma, these are the 6 bits we have, right? 6 bits we have ma, right? But what they are, what we are going to store ma? So data type stored as an 6-bit integer, 6-bit signed integer ma. Must please note this point. It is a signed integer. It is a signed integer. When it is a signed integer, so last bit is not in your hand. Last bit is not yours ma. It is a plus or minus bit. It is a plus or minus bit. So ఈ bit ని మీరు యూజ్ చేయలేరు. Only you have a 5 bits. If you want to store the data, only you have a 5 bits. 5 bits మాత్రమే మీకు ఉంటాయి. సో 5 bits లో మీరు స్టోర్ చేయగలిగే వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంతమా? 2 పవర్ 5 minus 1. 2 power 5 minus 1. What is the maximum value? 31. What is the minimum value you are going to store in that? So minus 2 power 5. So ante minus 32. Minus 32 ma. So minus 32 to 31 బిట్స్ మాత్రమే మీరు స్టోర్ చేయగలరు. 31 మాక్సిమం వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలరు. సో మీది ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఇక్కడ? సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మా, సైన్డ్ అయితే సో ఎన్ బిట్స్ సైన్ లో ఉన్నాయనుకోండి మా, ఎన్ బిట్స్ సైన్ లో ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ స్టోర్ ద మాక్సిమం వాల్యూ 2 power n minus 1 to 2 power n minus 1 minus 1 ma. For signed. For unsigned ma, 0 to 2 power n minus 1, right? This is signed. So this is unsigned. Is this clear? Is this clear ma? Is this clear ma? ఏం బాబు అర్థమైందా? మీరు చాలా మంది కామ్గా కూర్చున్నారు. సో ఐఎమ్ అట్ రిమోట్ ప్లేస్, రైట్? సో మీరు నా ముందర ఉంటే కదా, దెన్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. మీ ఫేస్ చూసేసి ఓకే అర్థమవుతుంది వీళ్ళకని నాకు అర్థమవుతుందమ్మా. బట్ ఇఫ్ యూ సిట్ ఐడిల్, హౌ వుడ్ యు నో అబౌట్ యువర్ మైండ్ సెట్ మా? చెప్పండి. మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఎలా? రైట్, షుడ్ గివ్ ద రెస్పాన్స్, రైట్? డోంట్ బి సిట్ ఐడిల్, రైట్? సీమా 32 is the wrong answer. Observe carefully. Yes ma, what is the output of the given program, given problem? So how many bits will be assigned to the data type to be able to store the all kinds of words in the language? A language has 28 different letters in total. 28 different letters naima, right? Each word in the language has composed as maximum 7 letters. So ఒక్కొక్క వర్డ్ ఎన్ని లెటర్స్ కంపోజ్ అవుతుంది? 7 letters తో కంపోజ్ అవుతుంది. So you want to create data types to store the data of the language. Should decided to store the word as an array of letters. Word as an array of letters ma, right? How many bits will you assign to the data type to able to store all kinds of words? So 5 bits for what ma? 28 different letters, right? 28 different letters. చూడమ్మా, మీరు 28 డిఫరెంట్ లెటర్స్ స్టోర్ చేయాలి. థింక్ చేయండి మా.
A language has 28 different letters in total. 28 different letters ఉన్నాయి మా. different letters ఉన్నాయి. See, 35 bits are required. 35 bits are required. See, how many letters you are going to form? 7 letters, right? మీరు 7 letters form చేయాలి, right? 7 letters form చేయాలి. Each letter, how many combinations it has? 28 different letters, right? 28 different letters. 28 different letters అన్నప్పుడు 28 different letters అన్నప్పుడు so you need 2 power 5 bits per each letter మా. ఓకేనా? ఇక్కడ 7 letters లో each letter కి you need 5 bits. ఒక్కొక్క బిట్ కి 5 letters కావాలి. ఫస్ట్ లెటర్ కి 5 bits, సెకండ్ లెటర్ కి 5 bits, థర్డ్ లెటర్ కి 5 bits. సో అలా సెవెంత్ బిట్ కి 5 bits. సో టోటల్ 35 bits మా. 35 bits. Total you have 35 bits ma. Required 32 bits required for to store the 7 letters word. Right? Right ma? Is this clear? Right? Seema. So please find out what is the answer for this question. See, Rajni wants to create a data type for the number of books in her bookcase. So her shelf can accommodate maximum of 75 books ma. So 75 books మాత్రమే accommodate చేస్తుందంట shelf, right? So she allocated 7 bits to data type. So 7 bits allocate చేసినప్పుడు how many books he is going to store ma. 75 books store చేసిందంట కదా 7 bits అయినప్పుడు. So 2 power 7. 2 power 7. What is the 2 power 7 value? What is the 2 power 7 value ma? 128, right? She can store 128 books ma. She can store 128 books. So later another shelf is added to her bookcase. So ఇంకొక shelf యాడ్ చేసింది మా. Shelf యాడ్ చేసింది. She realized that
she cannot still utilize the same data type for the storing the number of books in her bookcase. So what is the maximum possible capacity of her new added shelf మా ఏముంటుంది మా చూడండి అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ మనకు ఏముంటుందమ్మా ఆ బుక్ షెల్ఫ్ ఉందంట సో ఆ బుక్ షెల్ఫ్ లో 75 బుక్స్ పడతాయంటమ్మా సో 2 పవర్ 7 బిట్స్ అనే ఒక డేటా టైప్ ని యూస్ చేస్తుంది అంటే ఒక బుక్ ని జీరోగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇంకో బుక్ ని 1 2 3 అలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మా లాటర్ అనదర్ షెల్ఫ్ షీ యాడెడ్ మా అనదర్ షెల్ఫ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు హర్ బుక్ కేస్ అంటే ఇంకొక షెల్ఫ్ యాడ్ చేసింది మా ఇంకొక బుక్ షెల్ఫ్ ని యాడ్ చేసింది ఇంకో బుక్ షెల్ఫ్ ని యాడ్ చేసింది సో she realized that she can still use the same data type for storing the number of books in her bookcase. Same book shelf name, I mean, added. She realized that she can still use the same data type. దాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయగలదు ఓకేనా ఎన్ని బుక్స్ స్టోర్ అవుతాయండి ఆల్రెడీ మీరు 75 స్టోర్ చేశారు కదా ఇక్కడ సో 3 53 మా ఇట్ ఈస్ 53 అర్థమవుతుందమ్మా సో మాక్సిమం బుక్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు 128 స్టోర్ చేయగలము ఆల్రెడీ ఉన్న బుక్స్ ఎన్ని 75 సో రిమైనింగ్ ఎన్ని బుక్స్ ఉంటాయి ఇంకా మాక్సిమం ఎలిజిబిలిటీ సో 53 is this clear yes ma is this clear yes or no Today people are very lazy. I don't know why. Even not getting the 2 or 3 responses from you. Babu, class interest లేదా? If you're not interested, at least let me know. మీరు చెప్పేది ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేసి. If you interest, so at least you provide there some response to the class. How do you know about yourself, right? మీకు అర్థమైందా అర్థం అవ్వట్లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది నాకు చెప్పండి So normally I'm getting a good response from you, but why today I don't know. Yes, ma. Next. A new language has 15 possible letters, ma. Observe carefully. A new language has 15 possible letters and 8 different kinds of punctuations. 8 different kinds of punctuations. And a blank character. Rahul wants to create 2 data types. So first one which could store the letter of the language and second one which could store any character in the language. How many bits are required for this? How many bits are required for this? How many bits are required for this? Yes, ma.
See ma, 15 possible letters, right? 15 possible letters. You know very well, 15 possible letters, 8 different kinds of punctuations and one space, one blank character means, so total 9 characters. It has a total 9 characters, right? Total 9 characters. So ikkada emanna first one which could store the letters of the language. Letters of the language ma. So letters మాత్రమే స్టోర్ చేయడానికి how many bits required ma? So we have only 15, right? 15 means if you take 2 power 4, so it has only 16 maximum, 16 possible, and maximum value is 15, right? So then so for the first question, first question 4 bits ma. For first one, so 4 bits. And any character, if you want to store any characters, 15 plus 4 ma, 24. 24 means the maximum value is 15 bits. 15 bits ma. 15 bits. Right? Is this clear ma? See ma, ఇక్కడ మీకు 2 answers ఇవ్వాలి ma. So not 5 bits ma. So 2 answers ఇవ్వాలి. Character store చేయడానికి 4 bits కావాలి. And అన్ని character store చేయడానికి you required 5 bits. You required 5 bits ma. You required 5 bits. Right? Right ma? Is this clear, right? 4 and 5 ma. So what is the output of the given program, given statements ma? Ma, we have seen all pseudocodes. Pseudocodes అన్ని కూడా చూసేసాం కదా. So today we are going to see that the theory questions ma. ఆ pseudocodes, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా చూసాం మా. ఎస్ మా, చూడండి ఏమన్నాడు మా, null takes as input two numbers ma, a and b can take integer values between the 0 to 25. So a and b strength endama, it can store maximum values 25 to 55 only. So she stores a comma b and c as a 1 byte data type. She writes the following code statements to process the a and b input values, c equal to, right? So to her surprise, her program gives a right output with the some input values, while given an erroneous answer for the others. So for which of the following input will it give a wrong answer? దేనికి wrong answer వస్తుంది? Which one will get wrong answer? Yes ma, which one will get wrong answer? Yes ma, exactly ma. See ఇక్కడ ఏముంది మనకు, c equal to 2 plus sorry, c equal to a plus 2 into
B, right? So if you take the first value, see ma, ఇక్కడ 10 వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మా, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2 into 20, సో ఏమొస్తుంది 200 మీన్స్ ఏమొస్తుందా 400, రైట్? సో 410 వస్తుంది మా, ఇక్కడ తీసుకోండి మా. సో C ఈక్వల్ టు, సో 200 ప్లస్ 20, సో 240 వస్తుంది మా, సారీ 220 వస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ తీసుకోండి మా. C ఈక్వల్ టు 50 plus 200, so you'll get 250, right? So C equal to, so 100 plus 100, you will get 200. So but you know very well it can store maximum value is 255, but here we're getting the 410, right? This is the wrong, so this is the wrong, and all these are the correct answers. So I mean correct output. So meeku ide wrong vastundi, but erroneous output ante enti adina ide, right? Is this clear ma? Is this clear, right? It is clear, right? Yes ma. See ma, so how many bits he needs to store? Chunma, function takes as an input two integer numbers ma, a and b, whose value is between the 0 to 127. He stores the 7 bits number. Okay na? So we'll do the following code process, produce their output. So how many bits? How many bits minimum function store C value? C value store cheyadaniki how many bits are required? See ma, for example C normal ga aithe 7 bits ma, so 0 to 127, but when you're going to take this value, ee value తీసుకున్నప్పుడు see ma, ఒకవేళ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ma, C equal to 0 minus 127 possible ఉంది కదా ma, so A value is 0, right? So B value is 127, so I'll get 127 minus 127. So minus value వచ్చినప్పుడు it is unsigned, it is signed, right? So always you should left one bit for the signed number, ఒక బిట్ సైన్ నెంబర్ కి వదిలిపెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం హియర్ 127, రైట్? సో 127 మీన్స్ యు నో వెరీ వెల్, సో 127 స్టోర్ చేయాలంటే యు రిక్వైర్డ్ మినిమం 2 power 7, right? It can store 128, so maximum you require 7 bits, right? One signed bit, right? So total 8 bits required for C value, because it generates an negative it generates an so negative value ma. So that, is this clear? It's not 7 ma, it's 8 ma, 8 bits ma, is 7 kaadu ma, 8 bits, right? Right? ఏమా ఇక్కడ మీరు చూడండి మా, ఆపరేషన్ చూసినప్పుడు సో యూఆర్ గెటింగ్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ, రైట్? యూఆర్ గెటింగ్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందంటే సో యూ షుడ్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్డ్ ఇంటీజర్. సైన్డ్ ఇంటీజర్, సైన్డ్ ఇంటీజర్ అనేసి మీరు థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సైన్డ్ ఇంటీజర్ అనేసి మీరు థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా, రైట్? రైట్? నెక్స్ట్ మా,
మా చూడు మనం చాలా క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ మా. ట్రై టు ఆన్సర్. Try to answer the question. See, Ankit takes as input two integer numbers a and b and whose values between the 0 to 31. So two integers తీసుకున్నాడు మా. సో అవి unsigned integers, right? అంటే కింద 5 bits ఉంటాయి మా. సో he writes the following code to process the number of bits. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మా, మీరు నెగిటివ్ మాక్సిమం వచ్చేదాన్ని ట్రై చేయండి మా. నెగిటివ్ మాక్సిమం వచ్చేదాన్ని ట్రై చేయండి. సో ఎలా తీసుకున్నాం అంటే 2 ఏ వాల్యూ 0 తీసుకోండి మా, ఇక్కడ బి వాల్యూ 31 తీసుకోండి. 31 తీసుకోండి మా. సో ఏమొస్తుంది మీకు? సో 2 into minus 31. So we'll get minus 62. Minus 62. Again, it is a sign, right? So one bit is for the sign bit. Sign bit. Okay, na? So next one 62. If you want to store the 62, so what is the 2 power 6 value? 64, right? So you require 6 bits value. So total value is 7 bits. Is this clear, ma? అర్థమవుతుందా? I hope you people are clear with all these kinds of chunma. We have seen all modulations in the bits, right? We have seen all modulations in the bits. ఆ బిట్స్ లో మాడ్యులేషన్స్ అన్ని కూడా చూసేస్తున్నామా. సో నెక్స్ట్ మా, ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఓవర్ మా. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అని అయిపోయాయి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ మా. సి చూడమా, ఏ క్యారెక్టర్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ స్టోర్ 2 bytes మా. ఒక్కో క్యారెక్టర్ 2 bytes స్టోర్ చేస్తుందమ్మా. ఒక్కో క్యారెక్టర్ 2 bytes. నార్మల్గా అయితే మనకు 1 byte స్టోర్ చేస్తుందమ్మా. సో 2 bytes స్టోర్ చేస్తుందంట, రైట్? సో ఏ స్ట్రింగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అన్ అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఆ స్ట్రింగ్ అంటే అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంట. వర్డ్ స్టోర్డ్ స్ట్రింగ్, ఓకేనా? ఈచ్ బైట్ ఇన్ ద మెమరీ హ్యాస్ అడ్రస్ మా. ఏముంటాడమ్మా, ప్రతి అడ్రస్ కి a word has stored as a string, each byte in the memory has a address ma. The word is Mahatma Gandhi is stored in the memory with the starting address 456, right? So G యొక్క address which is 456 ma. 456. So what is the address of address of D? So D ante, sorry ma, one minute ma. M యొక్క address 456 ma. What is the address of D? D యొక్క అడ్రస్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మా. సి 456 కదా, ఇక్కడ 58 మా, రైట్? సో ఒక 2 bits ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. 2 bits ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ 8 కదా, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుందమ్మా? 60 అవుతుంది. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, right? 478 is the answer.
478 is the answer. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, right? 12, right? So 12 characters are there, right? 12 characters are there. 12 characters are there. But first one is already assigned, right? Already assigned కాబట్టి సో అక్కడ నుంచి 2 bits తీసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి 2 bits తీసుకోవాలి. సో 456 ప్లస్ సో 11 తీసుకోమా అంటే 22 478. ఎందుకు 11 తీసుకుంటే ఫస్ట్ అంటే లాస్ట్ ఆల్రెడీ వదిలిపెట్టాలి కదా. సో ఆ డి వదిలిపెట్టి డి యొక్క అడ్రస్ కదా మనకు ఇక్కడ వరకే కదా, రైట్? ఈ అడ్రస్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ వరకు మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఇస్ క్లియర్ మా? క్లియర్? సింపుల్ గా మా జస్ట్ ఎడిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే. Shruti making a questionnaire of the true or false questions. She wants to define the data type which stores the response of the candidate for the question. What is the most suited data type for the purpose? Exactly, ma. Exactly. It is a Boolean, ma. Exactly. It is a Boolean. Correct, ma. It is a Boolean data type. What is the following? A pseudocode statements will give the answer, ma. B equal to A by D. And C equal to A minus B. Correct, ma. So A by D means, so B equal to 456 by 10. So 45, ma. I'll get 45. So then 456 minus 45. What is the value you'll get it? Yes, it is a 411. Exactly, ma. It is the 411. 411, ma. 411.
Yes ma. 4 and 8, 4 and 2 na ma. See, what will be the output of the following pseudocode? Integer a 984, b, c, d equal to 10, right? So print the remainder. Print a remainder a comma d, a comma d. Remainder when is a is divided by 2 ma. See, so first you perform, when you perform a by d ma, so 984 by 10 ma. So remainder ఏమొస్తుంది మీకు 4 వచ్చేస్తుంది, ఇనిషియల్ గా 4 వస్తుంది. నెక్స్ట్ a by d చేస్తే ఏమొస్తుందా మీకు, a by d చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు 98. a లో ఏం స్టోర్ అవుతుందా 98 స్టోర్ అవుతుందా 98 స్టోర్ అవుతుంది. అగైన్ ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ a by d, so what is the remainder 8. Is this clear ma? 4,8 ma, 4,8 అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ టైం పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది 4, నెక్స్ట్ టైం పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ దట్ 8 ma. 8 is the output. Yes, yes ma, right? Is this clear, right? This is the last question ma for the today session. This is the last question for the today session. So what will be the output of the following code statement? Following code statements ma. What is the output? What will be the output of the following code? Exactly ma, exactly ma. So false or zero no, that's not a big issue ma. Yes ma. So ఇక్కడ ఏమంటారు a value 50 అంటున్నారు, right? 50 is greater than 45, right? R, right? R, right? R అంటున్నాడా? So R, b greater than, so what is the b value 25, right? 25 greater than 50, right? And so c value ma, c value is greater than 10, right? C value is greater than 10. So what is the c value here? 0. Condition false, right? Condition false. కానీ మీరు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మా, ఒక చిన్న విషయము. సో ఎస్ మా, 1 minute ma. See ma, see here, for example ఏం రాశారు మా ఇక్కడ? సో a equal to b c, right? సో దట్స్ ఓకే, ఏదో ఒకటి రాద్దాము, ఇంకోటి ప్రాబ్లం లేదు. సారీ, printf percentage d comma so 5 greater than 6, sorry 5 greater than 4, 5 greater than 4, right? R, నెక్స్ట్ టైం రాశారు మా, నెక్స్ట్ టైం రాశారు. సో గ్రేటర్ దెన్, నెక్స్ట్ మా, సో నెక్స్ట్ ఫాల్స్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ కూడా ఫాల్స్ అవ్వాలి, రైట్? సో రిమైనింగ్ రెండు ఫాల్స్ అవ్వాలి, రైట్? సో 6 greater than 12 and so 0 greater than 6, రైట్? ఇదే కదా. సి ఏమొస్తుంది చూడండి మా అవుట్పుట్.
ఏం బాబు చూసారా? ఏమా ఆన్సర్ చూసారా ఎంత వచ్చిందో? ఏమా 1 ఎలా వచ్చింది? హౌ విల్ గెట్ 1? 1 అనేది ఎలా వచ్చింది? సి ఇక్కడ నేను ఇలా బ్రాకెట్ ఏం పెట్టలేదు మా. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. నో జీరో. సి ఏం చెప్పాను మా? వెన్ ఎవర్. సో ఇక్కడ ఏమీ బ్రాకెట్ లేదు, సో ఏమీ ప్రాసెస్ లేదన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో మా, వెన్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, వెన్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఇట్ నో నీడ్ టు చెక్ ద రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం దీనికి ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఆ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం దానికి ఉండదు మా. ఓ ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇస్ నో నీడ్ టు చెక్ ద రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకవేళ సార్ మనము ఒకవేళ ఇప్పుడు బ్రాకెట్ ఒకవేళ ఇలా బ్రాకెట్ పెడతాను సార్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ ఇట్ గోస్ ఫర్ ద 2 అంటే ఇక్కడ అండ్ ఆపరేటర్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తుంది మా. ఇక్కడ ఆర్ ఆపరేటర్ దెర్ ఇస్ నో బ్రాకెట్స్, నథింగ్ ఇస్ దేర్, దెన్ సింప్లీ ఇట్ కన్సిడర్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో దెన్ ఇట్ గోస్ టు హియర్. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సార్ ఒకవేళ ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తాను సార్, ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంది సార్, ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంది, ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ ఉంది సార్, ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది సార్? ఎస్ మా, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నౌ? 0 or 1? బాగా థింక్ చేయండి మా. సి బాబు మీరు మళ్ళీ తప్పు చేస్తున్నారు. ఏంటంటే సి ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిపోతుంది, రైట్? ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిపోతుంది. సో కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ఆపరేటర్ చెక్ చేసుకుంటుంది మా. ఇది ఏ ఆపరేటర్ ఉంది ఇక్కడ? ఆర్ ఆపరేటర్, అండ్ ఆపరేటర్ ఉంది. అండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఇట్ నీడ్ టు చెక్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ చూసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ చూసుకుంటుంది. ఇది ట్రూ అయింది, నేను ట్రూ అయ్యాను. సో వాట్ అబౌట్ మై నెక్స్ట్ ఆపరేటర్? సో ఇస్ అండ్, సో అండ్ కదా, సో నేనైతే ఇది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు అనే ఒక లాజిక్ మా. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్ ఉందనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, హియర్. అసలు ప్రాబ్లమే లేదు మా, ఇక్కడ మీకు అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. సి ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ గెట్ 1, రైట్? Is this clear, right? Is this clear, right మా? ఏమా అర్థమైందా? So already ma, I shared that my YouTube channel and as well as that the videos ma, so which are available in there. So request you to just go through the again and again, you just watch it ma. So those are very useful. Ma for your what it is called placement point of view. Okay na? How you perform your TCS NQT ma? Sorry, Capgemini. How you perform your Capgemini ma? Sorry, Capgemini. CTS. Oh, sorry, CTS ma. Yes. CTS. Okay ma. Okay, good. How you?
Yeah, it's yes, ma. It's CTS. It's CTS. Good, ma. Good, good, good. Right. So, ma, just go to the channel. So today I'm going to upload a 5 minutes video, ma. So regarding this, how to crack TCS NQT. So tips, ma. Okay, na. So my request, ma, please share the link with your friends and ask them to just go through the videos, ma. Right. So already I shared the link, ma, earlier. It's okay, ma. Again, I'll share the link. See, ma, this is a, channel video, ma. You just go through that the channel, and you can you should subscribe, ma. So subscribe చేసుకుంటేనే so the notifications అనేవి వస్తాయి, right? And also just share with your friends, ma. So regarding, and also I have started the free Python course, ma, for the people who are poor and not affordable, right? So ask them to watch the videos also. Thank you, ma.